Hello friends, welcome to the video. In today's video we are going to see about learning the basic questions in English and Tamil with the theme birthday. So in this video we will be seeing 5 sentences and its words in the beginning which are all we used in the video. Theme in English and the meaning of the word theme in Tamil is ஆய்வு பொருள். Theme in English. Next word birthday. In Tamil meaning it is பிறந்த நாள். In English birthday. Next word age in English. Meaning of the word age is வயது in Tamil. Age in English. Next word celebrate in English. The meaning of the word celebrate in Tamil கொண்டாடுவது அல்லது கொண்டாட. Next word what. We used this mostly, but for once again to recall, we used this word again here. In Tamil meaning enna. Next do in English means in Tamil say. So in English we say do. Next we in English means naam in Tamil. For naam in English it is we. Next your means ungal. Ungal in Tamil. For that in English your. Next word example. Tamil meaning of the word example is உதாரணமாக. எடுத்துக்காட்டு உதாரணம், like that, similar words. Next word donate in English means தானம் in Tamil. தானமாக பொருட்கள் அந்த மாதிரி கொடுக்கறது தான் டொனேட் சொல்லுவோம் நம்ம. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் ஃபுட், உணவு. நம்ம தினமும் நம்ம உடலுக்காக எடுத்துக்கிற ஆகாரம் தான் வந்து ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறோம், உணவு. நெக்ஸ்ட் வேர்ட் கிளாத், ஆடைகள், உடுத்துவதற்காக யூஸ் பண்ணுறது. டு வியர் வி யூஸ் கிளாத், ஆடைகள். நெக்ஸ்ட் ஒன் இன் இங்கிலீஷ் ஆர்ஃபனேஜ். இன் தமிழ் மீனிங் அனாதை ஆசிரமம். So in English orphanage. So now we are going to the questions. What is birthday? பிறந்த நாள் என்றால் என்ன? In English what is birthday? Next one, what is your age? உங்கள் வயது என்ன? So in English what is your age? Next, why do we celebrate birthday? ஏன் பிறந்த நாள் கொண்டாடுகிறோம்? In English, why do we celebrate birthday? Next, what we do on our birthday? நம் பிறந்த நாள் அன்று நாம் என்ன செய்வோம்? What we do on our birthday? So, we can do help to people in orphanage. Example, like donating food and clothes to the people whoever are in need. So we can do help to people in orphanage. Example, donate food and clothes. So in this we saw the questions and one example, like we can do donation to orphanage like food and clothes we saw. Now the Tamil translation for that we are going to see. ஆசிரமத்தில் தங்கியுள்ள மனிதர்களுக்கு உதவி செய்யலாம். உதாரணமாக தானம் அளிக்கலாம். எடுத்துக்காட்டு உணவு, உடைகள் அளித்து நம் பிறந்த நாளன்று கொண்டாடலாம். We can do help to people in orphanage, like example donating the food, clothes and etc. ஸோ இதுக்கு தமிழ் மீனிங் ஆசிரமத்தில் உள்ள மனிதர்களுக்கு பொது நலம் கருதி இல்லை நம் பிறந்த நாள் அன்னைக்கு நம்ம அதை செய்கிறதுனால நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்கும். இல்லாத மக்களுக்காக நம்ம வந்து உதவி செய்கிறோம். அவங்க போட்டுக்க புது ட்ரெஸ், அவங்களோட அன்னைக்கான ஃபுட்டுக்கு வந்து நம்ம வந்து பணம் கொடுக்குறோம். ஸோ அது ஒரு விதமான ஒரு மனசுக்கு ஒரு திருப்தி தரக்கூடிய ஒரு செயல். ஸோ தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோஸ். ஐ ஹோப் யூ கைஸ் என்ஜாய்ட் த வீடியோ அண்ட் ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் பிலோ வாட் ஆல் யூ நீட் டு அப்டேட் இந்த வீடியோ. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ கீழே இன்னும் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் பண்ணலாம், இன்னும் எப்படி வீடியோ உங்களுக்கு இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் லேர்ன் பண்ணிக்க அப்படின்றத கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அட் அவர் தாட்ஸ்.